Hello. Hi. Just a minute. Okay. Я надеюсь, что сегодняшняя наша встреча, сегодняшнее наше обсуждение будет весьма плодотворным и очень значимым, важным, полезным. Келесі медицина ғылымдарының докторы Бекгүл Құрметті бүгінгі конференцияға қатысушылар, қош келдіңіздер. Өте бүгін маңызды, шет тілі кафедрасына біріншіден рахмет айтамыз. Осы маңызды тақырыпты талқылап, қазіргі кезде білім алушылардың білімін бағалау деген ол қана кейбір адамдар ойлайды, ол оңай, бірақ оның өзінің негізгі мақсаты бар. Біріншіден ол жаңағы білім беру үдерісін сапасын осы бағалауға ашылады. Екіншіден ол студенттердің жаңағы осы оқу үрдісінде өзіндік жұмысын, өзін бағалау, және білімін арттыру. Үшіншіден оның тәрбиелік маңызы бар. Сондықтан бүгінгі конференцияда осы мақсаты қандай деңгейде орындалып жатыр, және бізбенен басқа шетелдерде қалай болып жатыр деген соны бүгін талқылап, бір негізгі тұжырымға келеміз деп ойлаймын. Рахмет сіздерге. Рахмет сіздерге де. Ал енді өзіміздің қонағымызға өтейік. Let's introduce our guest. His name is Mustafa Al-Shaga. He is a doctor of biomedical sciences, and he prepared the board presentation on the same assessment of the at the higher education. Can you hear me? Yes, I can. Yes. Let's start. Your presentation, please. Okay. Good morning, everyone, and I would like to share. I think, do you want me to share the screen? Okay, how I can go through this one? Okay. 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 Now, okay. I'll share. Do you see the slides? Do you see my screen now? Now, yes. Mustafa, can you open your presentation? Yes, now you can see it. Yes, yeah. It's okay because now I couldn't see the camera, so yeah, please just stop me if you want to ask about anything. Okay, yeah, good morning. It's when we are talking about assessment, I think there are many aspects, okay, in which aspect we want to talk about. And our traditional assessment is assessment of learning. And actually, newly nowadays, they talk about assessment for learning, is not of learning. So, but to be honest, this slide presentation, because I have some training for our staff here, so I prepared, I want to share the same thing because it's important. Some of these qualities, I call it principles of assessment, whether method of assessment or old method of assessment, we need some quality. So these are the features that make a quality of the assessment. So yeah, I want to acknowledge Professor Case. He's the head of the
professional education in Netherlands in Maastricht University, and he's like, yeah, I attend many training with him, face-to-face training and online training. So the first thing I want to talk about the principles. Okay, first one is objectivity, and we know what is the meaning of objective. Objectives means I am fair in the assessment. And here I want to ask, how many of you they like marking the essay? Can you hear me, Eagle? It's okay. Hello? Can you continue? Yeah. Yeah. Okay, so many teachers, they don't like to do the essay marking because they feel they are guilty if they fail the students. So they prefer MCQs. MCQs are very objectives. Whether you are happy or you are bad mood, yeah, you can't fail the students because there is a single answer and just you can mark it. So objectivity, it's more objective, the MCQs. But objectivity is not reliability. And I will talk about reliability in a minute. So yeah, the second thing is the stimulus format is the main thing that we have to focus on. And validity, which is the main thing in assessment. Okay, are we measuring what we are going to measure? And does assessment drive learning? And what are the methods that we can use? So here, if you can see, reliability of the first one, for example, MCQs, it has a moderate reliability. If you have a limited number of students and limited number of questions, you will have a moderate reliability. Short essay is also this type of exams mainly in medical education. But if you can see, the reliability is more. Some of them they have very poor, and some they are like good reliability. But what is the interesting thing here? What is reliability? When you have an exam, and always good students score high, and poor students score low, so you have a good reliability of your exam. So this figure, it shows poor reliability, while this one is showing very good reliability. It means if you repeat the exam, you will have more or less the same score from the students. Good students will score high, bad students will score low. But if we see that when we increase the number of the questions, okay, we increase the number of hours or increase the number of the questions, all the students, you will see that all the methods, regardless what is the objective or non-objective, okay, all the methods, it will give us very good reliability. So this is a good study, okay, which is about the oral examination. Oral examination nowadays, it's become very rare in the higher education because it's not objective. Okay. So that's the thing. So here one study, it has really poor reliability. Whatever we increase the number of the hours on the exam, we have poor reliability. But there is one thing which is good. If we increase the number of the examiners, new examiner for each case, we can increase the reliability. Same if we put 2 examiners for each case, we will have very high reliability from the beginning. Okay, so that's so reliability, it's depend on the sample size. Mainly, it's how many questions we will put. The more the questions that we will put it in our exam, the best reliability. The more students that we have, it will give us better reliability. If we triangulate many assessors or examiners, also we will have a good reliability for the exam. So the second thing, what do you think? Which measure understanding? If I want to check understanding of the students, which one is better?
the MCQs, the essay, the oral, or all the above? It depends. Many teachers, they believe essay is a good way to to measure the understanding. Some, they believe oral exam, is when the student is talking to me is better, he will show better understanding. Actually, there is something we have to know about the stimulus format and response format. This one, stimulus format, is the questions that we put in the exam. And the response format. So it's a bit different. If you want to examine only memory, or the students recall the name, just put the exam this way. But if you want to examine how, or the higher level of thinking, like understanding and application, now is the stimulus format. You have to bring a good information for the students to make sure that he understands or he can apply. So this is the new trend now in the questions, in the MCQ question. We have to put very long stimulus format, very long questions, give a lot of information for the students, and if they understand all of this, they will pick the correct answer. So whatever is the exam that we want, if you want essay, it's okay. If you want MCQs, if you want the oral, it's up to you. The most important thing that you have to improve the stimulus format. You have to write the question properly. So then you will have a good exam. The second thing, that if you are teaching in medical, pharmacy, nursing, and all of this, which is professional graduate we have, may try to make the questions as real as possible. You have to make it like the real world, exactly, because students, they learn sometimes from the assessment itself. So when we put them in a real situation, problem they are facing in the future, they learn more and more from your exam. So yeah, you can apply this real question in MCQs or OSCEs. Try to make it really authentic and real. The third one, validity. Validity, some of them, they consider validity is the most important principle or quality of an exam, because validity is measure the things that we want to measure. For example, I'm teaching physiology and pharmacology. I can't put any other questions related to history and geography in my exam. This is not valid. So validity, if all my questions is only about physiology and pharmacology, so I will have a valid question. If you want to build up a good valid question, it's the time you prepare the question. You will have what we call it phase validity. When you put a good content in your exam, so you will have content validity. And the second thing, because you have to ask other people to see your exam, so you have to make some quality assurance cycles. This is different in Nottingham. Our way, we have internal and external examiners, or reviewers we call them. I will send my questions of the exam to some colleagues here in the campus to have a look for the questions. Look again for the question and see whether this question is okay or not. And after this, if they agree for my questions, I will send the exam to another examiner overseas in other parts of the world to check my question again. And some schools, they have a committee, assessment committee. They have to look again and again for the question. So this way you build up your validity of the exam. That is a good way if it is possible for the institution to share
the questions. If we have a very good question bank, okay, and we have a good questions for physiology and pharmacology, maybe we can share with you, okay, and you share with us some of the good questions. This is also, it's increased the validity of the questions. Next is what drives learning most, okay, for the students? The teacher, the curriculum, or the assessment? Yes, it's the assessment. The students will never look to who's teaching them and what is the curriculum. Students only, okay, they are overwhelmed and think always about the assessment, how you will assess them. The teacher is always look to the curriculum. Okay, we are overwhelmed, we want to finish our curriculum, we want to finish all the syllables, but for students, they are looking to assessment. Actually, assessment and curriculum are linked, and this cannot be seen by the students. It's implicit by the students to see what is the connection. It's our task or our job as a teacher to make this clear to the students. Okay, the students, they have to know that this assessment will reflect this curriculum. For example, if you want your students only to know to memorize, so if your curriculum is like this, your assessment should be exactly asking about memory, okay, recall the things. If you want your students, your curriculum, you want to graduate very good students in the society in the future, okay, they are long life learner, try to make your assessment also fostering these qualities that you want. The outcome that you want should be reflected in your assessment. Okay, so the empirical finding from research, they found the relationship, okay, between assessment and learning is a bit complex. Usually the students, they want to know the assessment because they want to prepare for the exam. If you told them this question is MCQs, their learning strategies is different. If you told them the question of the exam is a written question, so they will different strategy to prepare for the exam. So they have different strategies based on the exam. So they learn according how you want them to learn. So the summative assessment, which is the final assessment at the end of the exam to make the students pass or fail, there are a number of research which showing it's a negative. It has a negative impact on the students. It doesn't help for learning. Why is that? Because summative assessment is associated with stress, a lot of stress. This stress can prevent the students from learn better. So yes, summative assessment, there are many research, it has to be, we have to improve, okay, our summative assessment for the students. The formative feedback or formative assessment, usually the assessment in the classroom or in the practicals, this is really, it has a good impact on the students' learning. They learn a lot from this formative assessment, and if you give a really good feedback, they will learn a lot, and the students, they will like it. Because usually the students, okay, they want the feedback more than the grade. They don't want to see the grade, but they want a good instructional feedback, okay. What have been goes wrong in the exam, how they can improve. So this is the important thing for the students. Okay, at the end or the last principle, okay, what single method we can do? One measure is no measure. You have to combine many methods of assessment. You can use the classroom assessment, you can use the essay, you can use assignments, you can use the MCQs in the exam, final exams, practical exams. Put all of them together, okay? That will give you really a good picture about your students. And use different methods because they have a different function.
So yeah, try to combine all of these information to give combined formative and summative function at the end. So if we have a problems in assessment, for example, what are the things that we have to think about? I think the most important one, we have to ask the students about our assessment. Are they satisfied with our assessment? After each exam, ask the students, the exam was expected, the question is okay, and they feel it is good. They will tell you a lot of the information, okay? So the students are always reflecting their education. In some universities, they will survey on their alumni. Those students who graduate, it's really they will tell you what is the problems they face when they go out to the real life, when they receive their jobs, when they start to work. What are the problems? They will tell you, please, if you can prepare your students for this and that. So yes, try to make a good surveys from the students, either the students who are still in the university or those who already graduated. The second thing is the teachers. I think, yes, this is a real problem that to build a good assessment, you have to allocate a suitable time. The problem that we don't have time. We have a lot of things to do. We have research, we have teaching, we have marking, we have many things. So yeah, a good assessment is always, you have to build a good time, you have to have a good time to write your questions. The second thing is the post-examination analysis. When you get the results of the exam, you have to look in depth, go in depth and look to the exam. I'm preparing, after tomorrow, I have some workshop with some staff in the biomedical science and pharmacy, is how to do this one, is the post-examination analysis, how you can analyze the questions, and how do you know that this question is really, really good, and what are the questions which is really bad. Okay, so I'm using some softwares for that. Is a statistical software, but it's really, really important. It will tell you a lot of information, okay, about the exam. Okay, and yeah, I would welcome if you have anything, exams you want to know about it. Maybe I can help on that if you can send me your exams. What the simple strategies? I think if you want to start to improve your assessment, start with simple things. Don't go the most complicated things. Go with simple things that you can do it now. You can implement it now based on your support or the facilities that is available. Depend on financial facilities, personal facilities, physical facilities that you have. Yes, you can try to improve it according to your facilities. You have to put plans for improvement. Always, always, always. We have to put some plans, and we measure our progress. Okay, to make a bit sustainable progress, we have to measure our improvement in that. So I think, yeah, that's all from my side. And thank you so much to invite me for this. And thanks, Yugal, for this. Yeah, it was a great chance to be here with you. And I hope that we will have many and many collaboration in the future. Thank you. Any questions? Ой білдіріп отыр, ол деген әрине жақсы. Шетелден сондай тігін университетінде оқыды. Енді сұрақтарыңыз болса дейді. Сұрақтарыңыз бар ма? Нет, но хочу прокомментировать. Не знаю, микрофон да çalıştı. Давайте. Слышно, да он? Да. Нет, жапсын да. Слайд жапсын, все без автоматически.
Mustafa, can you close the slide, sorry. Okay. Yeah, I have to stop this sharing. Yes. Sorry. We have some comments for you. Please. Yes. Ну, во-первых, спасибо за прекрасную презентацию. Thank you for your great presentation. Yeah, I know. Spasiba, I know it. Yeah, it's thanks. Мы сегодня рассмотрим очень важные, интересные вопросы. Now, today we discussed a so interesting and useful question, especially for medical faculties and sciences, specialties. Хочу сказать, что у нас поднимаются те же самые вопросы. I want to say that we discuss the same questions like you in our academy. Например, For example, эффективность оценки, objectives of assessment, Yeah. definition of assessment, надежность, reliability of the assessment, использование различных методов оценивания. using of different kinds of methods. Yes. Good. Yes. В нашем вузе широко используются In our academy, we use types of assessment like MCQ. We use it widely in our academy. широко применяется ОСН, OSCE, Objective Structural Practical Examination. Oh yeah. The practical examination. It's like an OSCE. Yes. But this one this is for the lab practical. Yes. I'm familiar with that. Для итогового экзамена у нас меньше всего используется эссе, но мы используем практические занятия в текущем. At the end of the semester or at the end of the lesson, we use not only oral, we use essay form 2. Okay. Practical lesson. And yes. Согласна, что анализ оценивания очень сильно влияет на стратегию обучения. Оценка влияет на стратегию обучения. Еще раз повторите. Оценка влияет. The assessment reliability to the teaching process. И, значит, необходимо использовать комплексную форматировку. It is necessary to use the different formats of assessment. Yes. Оценка служит основой для улучшения. Assessment works for the improving the teaching process. Yes. Учебных curriculums, for curriculums too. Yes, we learn from the students, right? It's our comments, Mustafa. okay. Yeah, it's good. И у меня использовать Checklist. Do you use the checklists on your assessment form? Other assessments? Yes, for the OSCEs, we use the checklist for this is the the OSCEs. I think I'm not sure in the medical school there is a lot of OSCEs. It's a practical examination. The objective structure is clinical examination. Other step-by-step assessment, yes? This is where it's like a practical examination. Okay, it's a practical examination. We give the examiner a checklist, so the student will come and then, whenever he will ask about this, he did like that. So a checklist is used a lot nowadays. Okay, and it's a good also to make
very fair assessment. Have you got any questions? No? Mustafa, thank you for your information and recommendation. I think we will use your recommends in our standards, maybe, or our curriculums and our teaching process and activities too. Thank you. Yes, thank you so much. And yeah, if anybody is interested in the post-examination analysis, let me know. Okay. Because yeah, I'm very interested in that. So just I want to know what are the things that you are using. Okay, just a minute, Mustafa. Now, yes. After your presentation, I've prepared some information about assessment too. Please. Mm-hmm. Yes. Yeah. It's it's about some little information. I've prepared some little bit information about assessment of students' knowledge and skills. It's considered some questions, 4 questions, as what is assessment types and goals, a taxonomy of approaches to assessment, and why is assessment important. The first question, what is assessment? Assessment is the definitions of assessment is the process of gathering the data. It can help you to identify the the knowledge of the students, your students, especially current students there, and their skills, of course, their ability too. Then, in this case, we use diagnostic of assessment. Diagnostic of assessment is there, the next please. Pre-test, self-assessments, discussion board responses, and interviewing. And if you'd like to know, the next please. If you'd like to know about assessment types and goals, there are 2 major forms or types of assessment: formative assessment and negative assessment. Formative assessment is having the classroom observer give feedback or a reflection in teaching process. And the formative assessment either measure the level obtained success or not, proficiency, knowledge, and knowledge of at the end of the lesson, maybe at the end of the course examinations or evaluations. The next question, please. Next. The taxonomy of approach to assessment. From my experience in our academy, in this department too, we work by this method. And for example, there are 3 purposes of assessment: level of assessment and object of assessment. Purpose of assessment we use for identifying the learning and teaching process and assessing them. Accountability. The next level of assessment. Level of assessment we apply in different cases, like individual and group. The third object of assessment, it's two. We evaluate relying the object of assessment, like knowledge, skills, attitudes, and values, and behaviors of students. Then the next, please. The fourth question: why is assessment important? When we're asking the students to demonstrate their understanding of the subject, is critical on teaching process. Then I think. In this case, I think they must be able to think critically and to analyze and
to make inferences, I think so. Then today's students, then teachers must or can improve their and take part, active parts in activities in making assess the purpose of assessment, I think. Then next, please. According to these outcomes, according to the outcomes, the grant begins the internationally recognized assessment expert shared with his thoughts and performance assessment on Europeer or interview. Then he shared with his thoughts with us too. The next, please. For example, Grant Wiggins' question: what distinction do you make between testing and assessment? The question. The second, why is it important that teachers consider assessment before they began planning lessons or projects? The third, standardized tests such as the SAT, standard assessment test, are used by schools as a predictor of students' future success. It is a valid use of these tests. Please, what do you think? Can you share with your opinions in your peers, please, girls? Who wants or who can share with your opinions? I think the next step to make is more information about the students, education I think all of our students, our staff department, and head of our department, and head of our organization, will probably take this in notice and get in lessons. But I asked it about this question. What do you think? What do you think? Your opinions. It is idea. It is idea. It will be useful for us too. For us too, I think. Now, the next, please. Do you agree with his statements? Why or why not? Discuss your opinions with your peers, please. Okay, look at your papers. There, when assessment works best, it does the following. Have you seen? For example, the next is Lumina. Next. Provides diagnostic feedback, like what is students' knowledge base, what is the students' performance base, what are the students' needs, and what has to be taught. The next, please. The second helps educators set standards. What performance demonstrates understanding, what performance demonstrates knowledge, what performance demonstrates mastery. The next. Evaluates program. How is the students doing your evaluation or assessment? Yes? What teachers' methods of approaches are most effective? What changes or modifications to a lesson are needed to help the students? The next. Relate to our students' progress. What have the students learned? Can the student talk about the new knowledge? Can the students demonstrate
I know how I'm doing. How can I do better? And the last, what else would I like to learn? The next, please. For teacher self-evaluation, what should we do? What is working for the students? What can I do to help the students more? In what direction should we go next? That's all. But these references we use in our presentation, of course. Next. Thank you for attention. Have you any questions too? At last, I want to say this information, please, you can use in your activities, in your assessing process too. It is so useful list. Other recommendation. And this book too. Нам өздеріңізде пайдалансаңыздар болады. Өте сабақта пайдалануға тиімді. Өздеріңізге қалдырсаңыздар болады. Have you got any questions, girls and guests? Сұрақтарыңыз бар ма? Перформанс это, то есть достижения студентов, потому что они иногда мы употребляем их как участники полной организации. Прекрасные вопросы, каждый преподаватель должен каждый день задаваться этим вопросом. Да. No, Mustafa, he advised that we should advise with another institutions too. It's a great idea, yes. We skills for our methods with another universities. Да. Thank you. Your attention. Next, саламатсыз ба? Sorry? Келесі. Все находишь саламатсыз ба? Ибрагимова Айгуль. Все находишь саламатсыз ба? Не слышно нас, да? Не слышно. Кстати, что у нас? Все нахметович. Слева. Естме жатырбызбы, естме жатырмыз. Все нахметович. Все нахметович, естме жатырбызбы. Айтқаныңыз нәрсе сөйлесін, естме жатыр. Қазір істеп береміз дейді. Мама сияқты емес екен. Бағана мен ешқашан салмадым. Другим концом света лучше. Естме жатыр қазір. Қазір қосамыз дейді. Хотя бы нам ашсақ, мынау көрінеді. Аяқтан жақсы Саламатсыз ба, все нахметович.
Они сейчас У них уже ближе к обеду, если мы после обеда планировали, у них вообще вечер. Чувствую, как это было. После обеда у них встреча с иностранцами. Выкрыл это время для нас. Он вчера мне писал, не переживай, как ему вложиться, я много говорить. Я говорю, давайте быстрее, вот, кушай. Мне нужно дня оценить, да? Как это, гонять от оценить весь их хвалил. Ну да, по-моему. Может, это сутовый Нажать, я сутовый. Динамика решила, ну что было, я все сутовый. Что, если не было, Hüseyin Ahmetoviç, yazıcı çıkar bizde. Hüseyin Ahmetoviç. Естественно, отранжировался. Вот, есть да, брат. Микрофон дальше. Ну, он там посылщик. А біз естімейміз ғой сені оқығанда айтқанда. Келесі бізге байланысқа шығатын Байзақ Hüseyin Ахметұлы, халықаралық Қазақ-Түрік университетінің профессоры, ғылымдар, академия ғылымдарының корреспондент мүшесі, педагогика ғылымдарының докторы, профессор. Жалпы хирургия кафедрасында қызмет атқарады. Мұстафа қосылып тұрмады? Ол естіп тұр ол. Байзақ Hüseyin Ahmet, the next reporter. We will try to listen his presentation too. Can you wait? Can you wait us? Yes, no problem. Yes. Okay, no problem with that. The bad connection with the Kazakh-Turkish University. Have you ever heard about Kazakh-Turkish University? Have you ever heard about Kazakh-Turkish University? No, I'm sorry. I told you there is a Kazakhstan university students who arrived here last year. Yeah, but I'm sorry, I can't remember the name. There are many students, about 30 students came here. Yeah. Okay. It is a big international university. It was based with two presidents of Turkey and Kazakhstan. Okay. Have you got nursing specialty or faculty in your university? Have you got nursing faculty in your university? Nursing we don't have in Nottingham. So yeah, we don't have nursing, but nursing it's. I think it's available. It's quite good in some other universities in Malaysia. In Nottingham we don't have. Only we have the pharmacy and biomedical science. Biomedicina. Тағы біреу қосылды ма? Кім қосылды? Басқа жақтан бірдеңе қосылып кетті. Одна бала, если в Досжан, сен бізде тұрсың ба? Досжан. Біз естімей жатырмыз сіздерді. Біз естіп жатқан жоқпыз. Досжан, біз естіп жатқан жоқпыз. Жоқ, естіп жатқан жоқпыз. Осы оталғыны бұларға біз шықты.
Нет, дело не в этом, у нас нет, у нас контакт такой, просто улар микрофон. Я без
все, так сама не думала работать. Au! Au, hai te vernos. Casa possamos. Aha, sum. Снема? Я Разговор был открыт, что было присутствие. не желаю. Aquele não, posso das coisas. Can you wait a little, please? We will show you a presentation which prepared our Turkestan colleague. Okay?
Are you talking to me? One more. Sorry. Our Turkestan colleague station. We want to show Okay, you. it's okay. It's okay with me. Go ahead. We have some technical problems. Yeah. Менен звук жоқ па, менен. Бар ма, болды, мына не қойсамыз, кен зағып. Так. Ал енді қалай естілуі? Так, зато мен естімей тұрмын ғой енді. Қалай естілді? В общем, мынаның дыбыстың өзі біресе кім досжан беркен, мына не? Мына қоссыз мына. Мына естіп тұрмын да? Мына бір үшін не? Басып қалды ма? Наверное, микрофон ашық. Мына басып қалды. Алло. Слышно? Да, бар, дыбыс келді, бірақ дыбысын көшіп болмай ма? Так, ал енді мен бағанадан біраз қайталап басынан бастап айтуға қиналып отқан жоқпын, бірақ қайта айта бергеннен сөзім дәмі кетіп қалады ғой. Сондықтан егер мүмкіндік бар болса, слайдты көрсете алсаңыздар, мен жіберген. Мүмкіндік бар ма оған? Қазір мұны қосып жатырмыз. Жақсы. Жалпы идеясы мынандай енді, мысалға Қазір қосып жатырмыз. кетті ғой, Так, екінші слайдты қойыңыздаршы, екіншісін. Дэнш, наш пропозиций. Дұрыс, мына бір не етпейсің. Дэнш, бесінші. Бірақ бөлініп кетеді ғой. Коньяктан бұрсам тору керек. Here, Mustafa. Mama? Have you here? Yeah. Have you here? Yes. It's just about the assessment at the Bureau of Testing. Okay. No, for testing, yes. With countries. Көрмейді ол. Айтыңызшы, қош. Так, мен көріп отырмын, экранда көрініп тұр. Презентация өте жақсы. Екіншісін ауыстырса, екіншісін ауыстырса. Так, келесі. Келесі. Ты набрашь он точно? Ну что это написано? Екіншісіне ма тұрмыз? Так, Айгүл ханым, мен сөйлей берейін ба? Мына көрінді ғой экранда, мен көріп отырмын, өте тамаша, жақсы. Я, сөйлемеріңіз. Так, енді мен жаңа шет-жағасын айттым ғой, біздің қазіргі қолданып жүрген тестіміз көп жұртты қанағаттандырмайды. Себебі ол тест студенттің білімін толық көрсете алмайды. Себебі біз студенттің жаңағы бірақ элементі көрсетеді, не есте сақтайтын айтып көрсетеді. Есте сақтайды, соны есіне қайтып береді болды. Не болса, не түсінген, не қолдан, ал енді білімнің несі бойынша, идеясы бойынша. Осының барлығын бірге қарастыру керек. Бір тесттің ішінде тұру керек. Осы мысалға, сіздің студентпен жеге сөйлескеніңізде, әңгімелескеніңізде сіз теориясын сұрайсыз, оны кейін жаз дейсіз,
жазып беремін, қалай қолданасыз, бәрін сұрайсыз ғой. Ол тәріздес тестті жасауға болады екен. Оның несі қиын емес. Мысалға мен сіздерге көрсетейін қазір мына келесі. Төртінші слайд қалай? Міне, так. Common form. Төртінші слайд, төртінші. Memorizing the first, the second, understanding, and the third using. And he recommends that we should use them in complex form. Төртінші слайдты қойыңызшы, мен сіздерге көрсетіп берейін сіздерге. Төртінші слайд. Мынау Харкевичтің фармакология деген пәнінен бір кішкентайғы эпизод. Енді осыға мысалы қарап отырып біз тест жасаймыз. It is the episode of Tropophan. Так, тест мына тәріздес болады. Келесі слайд қойсын, балаға айтыңыз. Міне қараңыз, міне. Бірінші тест жаса, тура соның ішіндегі сөздер міне. Бір тест жасадық, 2, 3, 4 болып шықты. Так, енді осы тестті бұл жерде мысалға бірінші есте сақтағанын айтады, болды студент. Ал енді мынау соңғысында қолдану туралы мысалға. Ал енді білімдік идеясы бойынша осының бәрі біріктіріп бірақ тест жасау керек. То есть ол түсінгенін көрсете алу керек. Оның жаңағы есте сақтай алғанын білуіміз керек, еще ол қолдана алады. То есть жаңағы алған білімін қолдана алады. Осы тесттің басын біріктіру керек. Айгүл, аударып жатсыз ба ана кісіге? Аударып жатырмын. Так, енді тағы бір нәрсе, біз осы тестті компьютерге салған кезде бұдан бір ажырап шашырап кетеді. Мысалға студентке бірінші екінші тест келеді, 3 пен 4 бармай қалады. То есть бірді есте сақтайтын көзіміз жетті, ал енді ол қолдан ала ма оны? 4-ші тест оған бармай қалады ғой. Компьютер шашып береді, оны білесіздер. Сонымен бас бірікпей қалады. Ал енді менің ойым осы 4 тестті біріктіріп бірақ тест жасау керек та. Оны енді соңын қараңыз. Ең соңын ауыстырыңыз. Так, ең соңғы тестке барсын, операторға айтыңыз. Соңғы тест дейді. Міне қараңыз, тура жаңағы тест, бірінші деген бірінші тест, екінші, үшінші, төртінші. То есть, енді, конечно, сөзінде ұйқас болу үшін, сондықтан оны деген бір сөздерді қосуға тура келеді. Бірақ, жаңағы үлкен мен көрсеткен фармакологиядағы фрагменттердің барлығы бір тесттің ішінде тұр. Еще белгілі бір жүйеменен бір-бірін толықтырып отыр. Жаңағы оны түсінгенде көреміз, оның қолданғанын да көреміз. Қысқасы, білімнің айтып отқан идеясының барлығы бір тесттің ішінде тұр. Так, енді осының, мысалға біреуін қате жауап берсе, бір блогында алсын, мысалға, екіні есептелмейді. Оның үстіне бұндай тестке балды көп беру керек. Бір бал емес, мысалға, мынаған 4 бал беру керек. Мысалға, самый главный, бұл жердегі негізгі ой, студент біледі екен, түсінеді екен, қолдана алады екен, соның барлығы бір тесттің ішінде. One point, we should put them different some points too. Осындай арқылы біз жаңағы студенттің білімінің толықтығын, оның түсінген, оның қолданған бәрін көрсеткіземіз. Мысалы, оның үстіне үлкен тарау ғой, тақырып қой, тропопен деген. Енді оның тақырыптағы негізі, әрбір үлкен тақырыптан бір 4-ақ тест жасайсыз осында. Бірақ шындан да егер бұрынғы ескі ол 4 тестіңіздің 20 баға бергені былай, естеріңізде болсын. Мысалға, мынаның біреуіне жауап бермей қалсам, бір сатысын, екінші сатысын емді, үштің біреуіне бітті сөй есептелмейді. Соған студент үйретіп қою керек та. Мен сабақта тек осындай тест алам, тақырыптан 3-4 тест шығады. First or the second question, they couldn't get another points. Енді ең қызығы бұл жерде, әрбір тестке жауап берілмейді, жауап жазылмайды, астында тұрмайды. Мына жауап мына түрде болады деген сөзді студент өзі жазады қағазына. Мысалға айтады, 4-ші тест жауабы А, 1, римский 1, 02 деп жазып береді. Ал астында
see Ya their үйреніп қалғанбыз ғой. questions. Жауап тұрады, ондай жауап жоқ. Бала студент өз класында. Himself or themselves. Тағы бір ерекшелігі. Анау Next difference test. тест жауаптың бір таңда деген бар ғой, бәрі классикалық тест. Ол жерде студенттің кездейсоқ дәл тестке түсіп қалу ықтималдылығы 20%. Ол өте үлкен. 5-тің біреуін алады, белгілей салады, ол түсінбей белгіледі дейді мысалы. Бірақ белгіледі. Ал мына жерде онда мүмкін емес. Бұл жерде вариант, мына бірінші сатыдан үшеуінің біреуін таңдайсыз. Енді версия, мысалы, вариант өте көп, 200-300 вариант болады. Ал оның дәл түсіп қалу мүмкін емес. Тағы бір мәселе үшін мен байқағаным. Мысалға мынау философия, тарих, политология деген сабақтар бар ғой. Олардан тест жасау өте күрделі. Себебі тесттің жауабы өте үлкен болып кетеді. Симай кетеді. Ал енді сол пәндерге мына тестті жасау өте ыңғайлы екен мынаны жасау. Әсіресе тестке көнбейтін сабақтар бар ғой, соған өте ыңғайлы келеді. Мен болдым, Айгүл ханым. The specialty in like history, language, psychology, maybe. Jan Ахметович, sizga ulkan rahmat. Eshitib meni? Ya eshitib yozdim, ya eshitib yozdim. Ulkan alg'isimizni bildiramiz. Ma'lumotlarimiz o'ta qundi, o'zimizning o'quv prosesimizda qo'llanamiz degan umiddamiz. Vaqtim bo'lib жатса, barib sizga yaxshilab bir leksiya o'qib beraylik bo'sh turadi. Menен Skype'ga, Qutlabаевқа, Ормановқа үлкен сәлем айта барыңыздар. Men осы жерде 25 жыл жұмыс істегем. Sizben onda teleleksiya. Енді мына связьді, то есть жүріп кетті, я. Өзі байқағандар ғой біздің техникамыздың жағдайын. Мына түрмен ол лекция болмайды. Onda biz, Jan Ahmetovich, onda biz video leksiya bo'yicha жұмыс істейік. Айгүл ханым, мені байқадыңыз ғой техниканың күйіп жағдайын. Мына түрмен лекция емес, тентек болып өтеміз ол, ашылмағын. Үзіліп қала береді, мен қарап өтіп, үзіліп қала береді қайта-қайта. То есть, байланысымыз... Я, рахмет сізге. Сондықтан мына екі бара отырып әңгімелесуге жетпейді. Уақытта бар ма оны? Мен сабағымыз майдың соңында. Jan Ahmetovich, рахмет. Жақсы онда. Бәріңізге сәлем. Жақсы. Dear Mustafa, have you me? Yes. Dear Mustafa. Yes. Thank you for your presentation, your attention too. Thank you so much. Thank you for inviting me for this. Really, I'm really delighted to be with you and nice to know you. And I hope that you will all be in Malaysia one day. Okay, thank you. Yes. Sorry for Thank you. technical connections. No, it's happened always. It's always happened. Yeah, it's okay. Bye. Thank you, bye. Bye. Okay, see you. Жоқ, бәрін айтты ғой. Рахмет, бұл кісі асығып отыр. Шетелдіктермен байланысып, қазір кездесеміз. Жақсы, бағлан болды дейді. Жоқ, енді тұра тұрыңыз, бір секунд.